Now Stephen, who is standing at? What is the information we have? Stephen, who is standing at point F? Stephen is standing at point F. Point F walks 11 meters towards east. Now this is the starting point of Stephen, that is point F. From here, he walks how many meters? 11 meters. Towards which direction? East. Then, and reaches point G. Now this is point G. From G, he then takes right turn and walks for 6 meters. From here, and he walks for just 6 meters towards his right hand side. And he takes a left turn and walks for point H. Now from here, left hand side, and walks 7 meters and reaches point H. And next one, X is 17 meters to the north of H. H దగ్గర నుంచి X ఎంత చెప్పండి 17. 17 means this is 6 and this is 11. Now this X is 17 meters to the north of H. Z is 7 meters to the west of X. Z is 7 meters to the west of X. Z and X were like this. Done? Then, in which direction is F with respect to X? Now we need to find out F with respect to X in order to reach F from X. Ela ravali first south and then towards west. South and west, southwest, choice 4, question number 66. And how far in which direction is Z with respect to Z? Now Z and Z, now we need to find the distance. What is the distance we have? And this is equivalent to this 11 meters. And Z is towards which direction? North. 11 meters north, choice 3, 67. And 68. Now it is based on coding and decoding poem. And the code given to the word poem is ORBN. Poem is ORBN. And in the same way, how is the word work coded in the given code language? Now P and O, what is the difference between these two elements here? -1. O and R, +3. E and B, -3. M and N, +1. First and the last letters, -1 +1. The remaining -3 +3. +3 -3. And in the same way, W -1 is V, O +3 is R, and K -3 is H, and E +1 is F. VRHF. VRHF, choice 2, question number 68. Then -1 +3 -3 +1, question number 68. Then 69. Now 69 onwards. Any questions on Japani? Now 69 onwards, only 3 questions were given on this coded inequalities. Now H to C antunam. H greater than or equals to C. Definitely true or not? L and Y. L ki Y ki majlo which symbol is common? Lesser than or equals to. L lesser than or equals to Y is also true. And so what is your answer? Both 1 and 2, choice 2, question number 69. And 70, the relation between T and H. T ki H ki majlo. Which symbol is common? Greater. And T greater than H, definitely true. Now N and E. N is here, E is here. Which element is common? C is common. And now C lesser than N. Now the relation between N and E. C to E, Japan, E greater than C. E greater than C, C lesser than N. Two opposite symbols, no relation can be drawn. Only one, and it is given in choice 4, question number 70. Then 71. Now in this 71, now both the conclusions are in between P and S. P ki S ki majlo chudan, P ikkada undi, S ikkada undi. Which element is common? T is common. P greater than or equals to T. S lesser than T means T greater than S. Now between P and S, tell me which symbol is common? Greater. Hence P greater than S is definitely true, equal to S is false. Hence what is your answer? Only 2. Only 2 is to choice 3, question number 71. Then 72 onwards, 7 people, 7 different gadgets, 7 different days, Monday to Sunday. Em chestam? First or the second priority? Now it must be under the first priority because it is based on just the days. Days lo main ga chuskovalsindi em cheppandi? Starting day and ending day. Now it is starting on what? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Then in this, Monday and ending on Sunday, G buys a gadget on Thursday. Now G buys a gadget on Thursday and D buys a gadget one of the days after G but not on Saturday. After G but not on Saturday, either it could be Friday or Sunday. And second possibility manakundi kabatti D must be on Sunday. Done? And D Friday, D Sunday. 2 possibilities. Only one person between D and F. D ki F ki there must be exactly one person. F is here. And second case, there are 2 possibilities. F can be either on Wednesday or Sunday. And
And F buys a gadget one of the days before D అన్నాడు. Before D కాబట్టి F must be on Wednesday in the second case. And as many people between F and H, between F and G. F and H, F and G. F కి H కి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో F కి G కి మధ్యలో అంతేమంది. Now here F and G are adjacent, F and H must be adjacent. అవునా కదా? Here F and G are adjacent, F and H must be adjacent. And next one, I buys a gadget immediately after E. I is immediately after E, but not on Tuesday. I is not on Tuesday అన్నాడు. As I is not on Tuesday, in the second case, E and I must be here. I is not on Tuesday, hence E and I must be at this place. Then finally, who is the person left over? C is the person left over in both the cases. And C, but not C does not buy a gadget immediately before E. Now C does not immediately before E. In the first case, C is immediately before E. Hence this case is ruled out. Now we have left with the second case. C is not immediately before E. Then now this is about question number 72 to 76. Shall I explain the questions? 72 to 76 questions chepmantarena. Then next one 77 onwards. Note on this arrangement. Then coming to question number 77. Now how many such pairs of letters are there? In the word, what is the word we have? Right. R-I-G-H-T, right? How many such pairs of letters are there in the word right? Then starting with R, S-T-U-V, no letter is matching. I-J-K-L, G and H. G and H are adjacent letters. There is no letter in between these two in this word. And again in the alphabetic order also there is no letter in between these two. And again in the reverse, T-U-V-W-H-I-J-K, that's it. And there is only one such pair, that is choice to question number 77. Then 78 onwards. 78 onwards, it is based on sequence. Now in this sequence, the sequence. And first or the second priority? First priority itself. How many such letters are there? Alphabets and letters one and the same. And in the English alphabet series, between the sixth element from the right. Sixth element from the right or not? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why? And the 11th element from the right. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now between U and Y, how many letters are there? How many letters are there in between U and Y? In the English alphabet again, V, W and X are the three letters. In case in the English alphabet, U ki Y ki major, in the sequence there are two letters B and D. Now the question about in the above sequence, how many letters are there in between? And 2 is the answer. B and D are the two letters we have. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, యూకి వైకి మధ్యలో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడు. అందుకు VW and X we are taking. Okay, there are two ways of giving this question. It can be based on the given sequence or it can be based on the English alphabet. అది ఒక్కసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది మనం. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో అడిగాడా, సీక్వెన్స్లో అడిగాడు. Then hence here there are three choice one, question number 78. Then 79. If all the numbers are deleted from the given arrangement, then which of the following will be ninth element from the right? Ninth from the right without the numbers. Ninth from the right without the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is your answer here? Z, that is choice for 79. Then 80. Now in this 84, out of the following is odd one out. P at the rate of NW. P at the rate of NW, Japan P and at the rate of plus 1. At the rate of NW, 1, 2, 3, minus 3. Plus 1, minus 3 is the order among these elements in set number 1. And 3D and U. 3D and U, 3 and D plus 1. D and U, 1, 2, 3, 4, minus 4. Plus 1, isn't it? And D and U, 1, 2, 3, 4, minus 4. At the rate of NW, manaki ikkada minus 3 vastundi. X, R and C. X and R plus 1. R and C, 1, 2, 3, minus 3. And so what is your answer here? Choice 2 is the odd one. Except choice 2. And in the remaining, the difference between the elements is 1, 3, 1, 3, 1, 3 is common. Here it is 1, 4. Choice 2 is the odd one, 80. Then 81. Now in this 81, it is based on 7, 6, N, D hash Y, 7, 6, N, D hash Y, ZP5, R, L, end. R, L, end. Then what should be the next one? First. Now 7 and D. 7 and D, if you observe here, 7 nunchi D ki ravalante 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. And D and Z, what is the difference we have? 1, 2, 3, 4, 5, minus 6. Z and R,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7. Next one 5, 6, 7 all up to 8. 8th from left hand side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8th one is a percentage. And the first element is what? A percentage. Then coming to the second, 6 and a hash. And 6 and a hash happen 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Hash and P 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 6. And P and L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L. And next one minus 8. Now L, 8th element to the left hand side of L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is the element here? F. Percentage and F are percentage and F only in choice 2. Then 81 is your answer. Choice 2. Then 82 onwards. Now it is based on sector arrangement. Sector arrangement first priority or the second priority. All the persons are facing towards the center. No other parameter added to this one. Hence it must be the first priority. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And only 3 people between y and x, and meaning and Japan y and x must be opposite to each other. Y is here, x is here, 3 people between y and x. S is one of the immediate neighbors of x. S is either in the clockwise or in the anti-clockwise. Hence there is a second possibility as well. Now in the second possibility, now in between y and x there must be exactly 3 people, and S is an immediate neighbor of x. S is here. X ki left hand side and right hand side. And S is one of T is seated second to the right of S. T is seated second to the right of S. Here T is seated second to the right of S. Only 3 people between T and V, they are opposite to each other. And W is one of the immediate neighbors of V. W is here. W is one of the immediate neighbors of V. W is here. U is neither an immediate neighbor of S nor Y. U is not an immediate neighbor of S and Y. U cannot be at this place. U is here. And U cannot be at this place, and U cannot be here. And in the second case, there is no place left to this U at all. And the second case got invalid. Now we have left with the first case, and in the first case, the person who is left over is R. Done with this? Now this is the final arrangement we have. Next, according to this one, how many questions were given? 5 questions, 82 to 86. Yes, our questions and explain under 82 to 86. Any question, please? Then next one. Write down this arrangement. Then 87. Now 87, it is based on comparison. Now in this 87th one, how many persons are there? There are some 5 friends. Among 5 friends, JK, LMN, each spent a different amount in buying a mobile phone. Now we need to find out who has spent the third highest amount. Then 5 people, 1, 2, 3, 4, 5. And first one, K spends less than only 1 person. K spends lesser than only 1 person, but where is more than the remaining 3. అందుకే ఓన్లీ అనే వర్డ్ పడినప్పుడు రిమైనింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడు మనం. క్లియర్? K spends lesser than only 1 person, but more than the remaining 3 persons కాబట్టి K must be at the second place. అందుకే మనకి సిలాజియమ్స్లో కూడా ఓన్లీ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ అన్నప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. దిస్ కెనాట్ బి ఇన్ టు దిస్ వన్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, L spends more than only N. L is having more than only N. L అనేవాడు N కన్నా మాత్రమే ఎక్కువ, and he is lesser than the remaining 3. J does not spend the maximum, hence J is here. Now the question is about the third highest, that is J, choice for question number 87. Done with this? Then 88 to 90. Now with this 88 to 90, now all flights are what? All these flights are buses. All flights are buses. Now these are the flights which are buses. All these flights are buses. And some buses are vans. And only a few trains are vans. Konni trains matrame vans annadu, anni kaadu vans annadu. Only some trains are vans, but not all. Then first one, all flights are vans avutunda? No, all flights are vans. Okay? All flights are trains ayinda? No. Hence what is your answer? Neither one nor two. Neither one nor two. Choice 2, question number 88. Then 89. Now in this 89, some rooms are locked, some of the rooms are locked. These are the rooms which are locked, some locks are doors, and only a few doors are dark. Only some doors are dark, but not all. Andike but not all gurinchi maatladutunna. Enduku only a few, konni maatrame, anni kaadu. Then and this entire door cannot be a part of dark. Doors anni dark loki vellakodu. Dark anni door loki raavachu. Dark anni
డోర్ అన్ని డార్క్లోకి వెళ్ళకూడదు. సమ్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ అన్నాడు. సమ్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ అవుతుందా? డోర్ ఇక్కడ ఉంది, రూమ్ ఇక్కడ ఉంది, నో ఇంటర్సెక్షన్. సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డార్క్ అన్నాడు. ఎస్, సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డార్క్, ట్రూ అయింది. ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డార్క్ అని చెప్పాలి. అమ్మ చెప్పొచ్చు ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డార్క్. ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డార్క్ అంటే రూమ్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం, ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డార్క్ రాయచ్చా లేదా? అమ్మ డోర్సా? ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డోర్స్ అన్నాం. ఆల్ సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డోర్స్ కాబట్టి ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్లోకి రావాలి. రూమ్స్ అన్ని ఎందులోకి రావాలి? డోర్లోకి రావాలి, అంతే కదా. సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డోర్స్ అంటే ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ రావచ్చా లేదా? ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఇలా రాసుకున్నాం. సమ్ రూమ్స్ రూమ్ అండ్ లాక్ కలవాలి, రూమ్ అండ్ లాక్ కలిపాం. ఇప్పుడు ఈ రూమ్స్ అన్ని ఏం చేస్తాం చెప్పండి? డోర్స్లోకి తీసుకొచ్చాం. హెన్స్ ఐ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఎ కేస్ వేర్ ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ ఈజ్ ట్రూ. ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ ట్రూ అయింది కాబట్టి సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డోర్స్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ఏమైపోయింది? ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు ట్రూ అయినా నెగిటివ్ కంక్లూజన్ ఇప్పుడు ఏమో ఫాల్స్ అయింది. ఈ డయాగ్రామ్లో ఇంతకుముందు ఫాల్స్ అండ్ అఫర్మేటివ్ కంక్లూజన్ ఏమైంది? సమ్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్, అది ఇప్పుడు ట్రూ అయిపోయింది. కనుక ఫస్ట్ది ట్రూ అయితే సెకండ్ది ఫాల్స్, సెకండ్ది ట్రూ అయితే ఫస్ట్ది ఫాల్స్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఈదర్ 1 or 2, చాయిస్ 1. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ కాంప్లిమెంటరీ మనకి ఏమవ్వాలి? సమ్ రూమ్స్ ఆర్ నాట్ డోర్స్ అంటే ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ డోర్స్ కాంప్లిమెంటరీ, అవునా కదా. మరి ఆల్ నుంచి సమ్ వస్తుందా లేదా? అందుకు ఈదర్ అయిపోయింది ఇక్కడ. డన్. మనకి ఆల్ వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ పేర్. ఆల్ నుంచి మనం ఎలాగో సమ్ చెప్పొచ్చు, ఇది ఎప్పుడు మనకు ఉంటూనే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ దట్ వన్. ద నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ బాక్సెస్ ఆర్ పెన్స్. ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ బాక్సెస్ ఆర్ పెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ఓన్లీ ఫ్యూ బాక్సెస్ ఆర్ పెన్స్, కొన్ని బాక్సెస్ మాత్రమే పెన్స్, అన్నీ కాదు అని వాడి మీన్. అన్నీ కాదు, అన్నీ కాదంటే బాక్సెస్ అన్నీ పెన్స్ అయితే కాదు, కొన్ని అయితే అవుతాయి, అన్నీ కాదు. అందుకే యారో రాసుకొని క్రాస్ పెట్టుకోండి. దిస్ ఎంటైర్ బాక్స్ కెనాట్ బి ఎ పార్ట్. నో షార్ప్ ఈజ్ ఎ పెన్. పెన్కి షార్ప్కి మధ్య ఇంటర్సెక్షన్ is. And all books are pens అన్నాడు. ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్స్. నౌ దీస్ ఆర్ ద బుక్స్ దట్ ఆర్ పెన్స్, అంతే కదా. ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్. సమ్ పెన్స్ ఆర్ బుక్స్ అయిందా? ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్స్ కాదు, సమ్ పెన్స్ ఆర్ బుక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. నో పెన్ ఈజ్ ఎ బుక్. నో పెన్ ఈజ్ ఎ బుక్ ఏమైపోయింది చెప్పండి? ఫాల్స్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 1. ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి అఫర్మేటివ్, దట్ విల్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవర్, నో నీడ్ టు చెక్అవుట్ వన్స్ అగైన్. హెన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 90, చాయిస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. దెన్ 91 to 95. 91 to 95 దేని కింద వస్తుంది? సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ? సెకండ్ ప్రయారిటీ. దట్ టు అది ఎలా డిటర్మిన్ చేశారు చెప్పండి? జనరల్గా మనకి బాక్సెస్ ఆర్ సర్టెన్ నెంబర్, ఇన్ జనరల్ సెకండ్ ప్రయారిటీ. ఇంతకుముందు ఏదైనా వదిలేసాం అనుకోండి 5 marks, ఇది ఇంకోసారి ఆలోచించాలి ఫస్ట్లోనే సెకండ్, బికాజ్ యూ కెనాట్ లీవ్ 10 questions ఇన్ ఏ సింగిల్ పేపర్, అవునా కదా. అందుకే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వన్, అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో కంపేర్ చేసుకోండి, ఏది ఈజీగా ఉంది అప్పుడు చేస్తాం. అందులో ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి చెప్పండి? ఇందులో నెంబర్ చాయిస్ చూడండి, 26, 27, 29, 30, 25 ఇచ్చాడు. కనుక ఏమైపోయింది చెప్పండి? నెంబర్స్ అన్ని 20sలో ఉన్నాయి, కనుక టైం టేకింగ్. అదే మనకి 10, 15 మధ్యలో ఉంటే చేయొచ్చు ఈజీగా, 10 కన్నా లోపు ఉంటే ఇంకా హ్యాపీ. బట్ వేస్ 10, 20 ప్లస్ ఉంది, హెన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్. హెన్స్ లెట్ us లీవ్ దిస్ వన్ ఫర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ, 91 to 95. మన 96 to 100 ఇదేం చేస్తాం? ఫ్లోర్స్, 3 flats and 3 floors, అంతే కదా. 9 members, 3 floors and 3 flats. స్టార్ట్ చేస్తామా లేదా? ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది ఈజీ? 96 to 100 ఈజ్ మచ్ ఈజియర్ when compared with our 91 to 95. Now let us start with this 96 to 50, 100. Now how many are there? Now 3, 2 and 1, 3 floors are there. 3 floors are there. How many flats are there? 3 flats. Now first flat, second flat, third flat, and again now in the second case 1, 2 and 3. Whenever these floors and flats were given, and you have to work out to draw the diagram for 2 possibilities. Then coming to condition number 1. Now in this condition number 1, tell me what is the information we have? First information, only one person lives in a flat, find. B lives on an even numbered flat and even numbered floor. Even numbered floor means second floor. Even numbered flat means second flat. Hence B must be second floor, second flat. And there B must be exactly at the center. C lives immediately above H. C is immediately above H, but not in flat number 3. But not in flat number 3, C lives immediately above H. And so many possibilities we have for this C.
బట్ నాట్ ఇన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 3 అన్నాడు. కనుక సి అండ్ హెచ్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ ఇన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 1 ఆర్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 2. మరి ఫ్లాట్ నెంబర్ 2 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, బికాస్ బి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ అట్ ద సెంటర్. కానీ సి అండ్ హెచ్ మస్ట్ బి ఇన్ దీస్ 2 ప్లేసెస్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ వన్ పాసిబిలిటీ. వాట్ ఈజ్ అదర్ పాసిబిలిటీ? బి ఈజ్ హియర్. నౌ సి అండ్ హెచ్ వర్ లైక్ దిస్. హెన్స్ వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. అందుకే డయాగ్రామ్ అలా రాసుకోవాలి. నా ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. And next one, C lives in but not on flat 3. Y lives on the same floor in which A lives. And now floor antunada, flat antunada, floor. Hence Y and A are living in the same floor. That means horizontal. Y and A either in the 3rd floor or on the 1st floor. Ante kada? And Y and A, Y lives on the same floor on which A, Y lives on the same flat number on which B lives. Y is on the same flat number as B lives. Hence Y must be on the 2nd floor. Second flat. If Y is on the 2nd flat, A ekkada undali? A can be either on the 1st flat or this one. Clear? A 1st flat unnadu anukondi, appudu only floor number 1 avutundi. Avunu kada? ikkade kada 1st flat. And ikkada ledu anukunte Y and A ila unte appudu ikkada avutundi. Ade 1st flat lo unte manaki this is the possibility we have. Then and next one, Y and A. And Y lives on the same flat on which B lives, and at the same time here also Y is here. And F lives on an odd numbered flat and even numbered floor. Even numbered floor, that is 2nd floor, odd numbered flat. That means 1st or the 3rd. Hence 2nd floor lo F ekkada undali? 1st lo undali lekapothe 3rd lo undali. Kani ikkada 1st lo ayye chance undo? Ledu. Hence F must be on the 3rd. Now again coming back to this one, here again F is here. Now if F is here, then H and F live on the same floor. H and F lives on the same floor. And second case lo H and F are living on different floors. Hence this is completely ruled out. And next one, L lives on the same flat on which flat? L and H are living on the same. L and H are living on the same. L is here. If L is here, Y is here. Y is here, A is here. And A is living below B. A is living below B. That information is not required at all. A is living below B. Z does not live in the same flat on which A. And A ఉన్న flat లో Z లేడు. A 3rd flat ఉన్నాడు కాబట్టి Z cannot be on the same. Z is on the 2nd. Z on the 2nd, K on the 3rd. ఈ టైప్ కొద్దిగా మనకి డిఫికల్ట్ ఉంటుందేమో అని అనుమానం వస్తుంది, కానీ ఇదే ఈజీ మనకి. రెగ్యులర్ ఫ్లోర్స్ కన్నా ఇది చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, మీరు రెగ్యులర్గా కంగారు పడే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే కండిషన్ ఇందులో ఉండట్లేదు. ఏంటది? నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఉండట్లేదు. ఇది ఎందుకు చెప్పండి? ఇన్ని ఫ్లాట్స్ మీద కష్టం అది అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివింగ్ అబౌవ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ 1 లెస్సర్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దిస్ 1 అంటాడు. అది మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది. అటువంటి కండిషన్స్ ఇందులో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. అందుకే ఇది ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి 3 ఫ్లోర్స్ 3 ఫ్లాట్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు. దెన్ కండిషన్స్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఇంట్రడక్షన్, ఆ ఇంట్రడక్షన్ చూసి మీరు కంగారు పడదు. 96 to 100 సరిపోయిందండి. నా యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యాడ్ డన్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్? 30 క్వశ్చన్స్ కంఫర్టబుల్గా చేసుకున్నారు. నౌ 91 to 95, హౌ మెనీ పర్సన్స్? హియర్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. నౌ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. The ground floor is number 1 and just about 2 is number 2 and so on information. There are only 6 floors between G and S and one of them living on the 2nd floor అన్నాడు. One of them living on the 2nd floor కాబట్టి మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and next one. Now 10. Now first one. One of them living on the 2nd floor. Between G and S, one is living on the 2nd floor. Now let us take G on the 2nd floor and S on the 2nd floor. 2 possibilities kada. And G 2nd floor అయితే 6 persons between, only 6 floors between G and S అన్నాడు. And G కి S కి మధ్యలో 6 floors ఉండాలంటే G 2nd floor అయితే S ఎక్కడ ఉండాలి? S must be on the 9th floor. In between there are 6. S 2nd floor అయితే G ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? 9th floor. G and S, G and S. And one of them lives on the 2nd floor. H lives 2 floors above G. Now H lives 2 floors above G, not 2 floors above G. And H lives 2 floors above G until 11, 12, 13. And H lives 2 floors above G, H is on the 12th floor. సరిపోయిందా? సరిపోయిందా? ఎలా సరిపోతుందండి?
హెచ్ లీవ్స్ 2 floors అబోవ్ అంటే ఎక్కడ రాయాలి? పైకి రెండో ఫ్లోర్, 1 floor అబోవ్, 2 floor అబోవ్. ఇది 3 floors అబోవ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. అది రాసి ఎంతసేపు అయింది? ఎవ్వరు మాట్లాడట్లా. సరిపోయిందంటే అనేస్తున్నారు. మన ఇద్దరులో ఉన్నారా ఏంటి? ప్రతిసారి ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. 2 floors అబోవ్ అంటే సెకండ్ పైన అని కాదు, పైకి రెండో ఫ్లోర్ అని దాని మీనింగ్. తెలుగులో కొద్దిగా తేడా ఉంది. 2 floors పైన, పైకి రెండో ఫ్లోర్. ఏది దాని మీనింగ్? తేడా ఉందా లేదా? పైకి రెండో ఫ్లోర్. అందుకని 2 floors పైన అయితే 3rd floor వచ్చేస్తుంది మనకి. డన్ విత్ దిస్? ప్రతిసారి దాని గురించి అందుకే డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, హెన్స్ వేర్ షుడ్ దిస్ హెచ్? హెచ్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? హెచ్ మస్ట్ బి ఆన్ ద 4th floor. దెన్ పైకి రెండో ఫ్లోర్. అండ్ హియర్ అగైన్, అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? హెచ్ మస్ట్ బి ఆన్ ద 11th. ఇప్పుడు సరిపోయిందా? అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఆన్ ద 11th floor. హెచ్ లీవ్స్ 2 floors అబోవ్ జీ, 5 floors బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ డి. ఎస్కి డికి మధ్యలో 5 floors. And 5 floors between S and D, 1, 2, 3, 4, 5. And 5 floors between S and D. D lives above S. Now D is above S. D is above S. This is 12, 13, 14, 15, 16 and so on. And 5 floors between D and S. 1, 2, 3, 4, 5. D must be on the 15th floor. Saripenda? And 5 floors between D and S. Here 2 plus 6. Antravali? 8. Now D must be on the 8th floor. Saripotunda? And 5 floors in between S and D. D lives above S. Number of floors between H and S same as D and Y. H and S equals to D and Y అన్నాడు. And H కి S కి మధ్యలో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ కేసులో there are 4. And D కి Y కి మధ్యలో 4 floors అన్నాడు. 1, 2, 3, 4. And Y can be on the 10th floor or Y can be above this one. పై కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? 18, 19, 20 and so on. And పైకి రావాలి. పైకి రావాలంటే ఎన్ని రావాలి చెప్పండి? ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2. 20th అయినా అవ్వచ్చు వై. అంతే కదా? నౌ 5 floors, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఎస్ సేమ్ యాజ్ డి అండ్ వై. హెచ్కి ఎస్కి మధ్యలో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 4. అందుకు డికి వైకి మధ్యలో 4 floors కిందకి తీసుకున్నాం, 4 floors పైకి తీసుకున్నాం. దెన్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. హెచ్కి ఎస్కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? అండ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 floors ఉన్నాయి హెచ్ అండ్ ఎస్. డీకి వైకి మధ్యలో 8 floors ఉండాలి. డీకి వైకి మధ్యలో 8 floors ఉండాలంటే కిందకి వై వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ డిఏ 8th floorలో ఉంది. హెన్స్ పైకి ఉండాలి. అండ్ మధ్యలో 8 floors ఉండాలంటే +1, 9 floors. 8 + 9, 17. హెన్స్ వై మస్ట్ బీ ఆన్ ద 17th floor. మా ఫాలో అయ్యారా? వై ఈజ్ ఆన్ ద 17. ప్రతిసారి లెక్క పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇన్ బిట్వీన్ +1. అండ్ no one lives between Y and C. Y కి C కి మధ్యలో ఎవరు లేరు అని అన్నారు. అండ్ C lives above Y. Now C lives above Y అన్నారు. And C lives above Y. No one is in between Y and C. C lives above Y. And no one, C lives above Y. No one lives between Y and C. C who lives above Y అన్నారు. And C lives above Y. No one in between C and Y. ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండిపోయిందండి? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, R lives, number of floors between H and S, no one between Y and C. R lives on the topmost floor అన్నాడు. R is on the topmost floor. C does not live on odd numbered floor. C does not live on an odd number floor. ఫస్ట్ కేసులో చూడండి, అండ్ సికి వైకి మధ్యలో ఎవరూ లేరు అని అన్నారు. కనుక ఇక్కడ మనకి సి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? అండ్ సి 11th floor ఉండాలి. అక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఈ కేసులో 19 or 21. ఇన్ ఆల్ ద 3 cases C is on even number, odd number floor వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అంటుంది అండి C does not live on odd number floor, hence this case is completely ruled out. Then hence we have left with this one. Now C lives on an even number floor, 18th floor. And V lives 5 floors below C. 5 floors below C అంటే ఎన్ని రావాలి మధ్యలో? 1, 2, 3, 4. And V lives 5 floors. Hence V must be on the 13th floor. And next one, C who lives 2 floors above R. C is 2 floors above R కాబట్టి R ఎక్కడ ఉండాలి? C is 2 floors below R, and that means R must be on the topmost floor. C 18th floor కాబట్టి R ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? R must be on the 20th floor. R is on the 20th floor. Then next one, leaves 2 floors below R, and the number of floors between D and S is 6 floors lesser than V and Z. D కి S కి మధ్యలో ఎంత అయితే ఉన్నారో, that is 6 floors lesser than V and Z. D కి S కి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 5 floors.
and 6 lesser than means now between V and Z there must be 11 floors. V ki Z ki మధ్యలో 11 floors ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hence V and Z 11 floors. Z is on the ground floor. Then hence how many floors we have? 20 floors altogether. చెప్పండి, సరిపోయిందా లేదా? ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తేడా వచ్చిందో? మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తేడా వచ్చింది ఇక్కడ వస్తుంది మీకు, అవునా కదా? రివర్స్లో తీసుకునే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఎస్ ఈజ్ 6 లెస్సర్ దాన్ విఎన్. వి అండ్ జెడ్కి 6 లెస్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు, అవునా కదండి? మనకి పజిల్స్లో ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇలాంటిది, దాంట్లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. దెన్ నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 91 to 90. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, 91 to 95, 96 to 100లో ఏది ఈజీ? 96 to 100. అందుకే అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేసేస్తాం. అది ఇది కానీ మీకు 66 to 70 ఇచ్చి ఇది మొదలు పెట్టారా, వెనకనే ఏది చేయరు, ఇది ఒకటే చేస్తారు. అందుకే ప్రయారిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పర్టికులర్లీ బాక్సెస్ అండ్ అన్సెట్. దెన్